So sorry for the inconvenience, just network issue. So I will start the second lesson, De Moivre's theorem. If ABC are angles of a triangle, x is equal to cis A, y is equal to cis B, and z equal to cis C, then find the value of x, y, z. Okay. So first question solution. So x is icharu cis A, and what is the y value? Cis B, and what is the z value? Cis C. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్ వై జెడ్. సో ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ జెడ్ ఏమవుతుందో చూడండి. దట్ ఈస్ సిస్ ఏ ఇంటూ సిస్ బి ఇంటూ సిస్ సి అండి. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది సిస్ ఉన్నప్పుడు వి షుడ్ యాడ్ ద యాంగిల్స్. ఎప్పుడు ప్రొడక్ట్ లో మనం యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సిస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. దిస్ ఈజ్ cis of A plus B plus C and is sum of the angles in a triangle. So we know that sum of the angles in a triangle is 180 degrees. This is cis 180. ikkada cis ante entandi? C for cos, S for sin. So this is cos 180 plus I sin 180. And cos 180 value vachesi enti? -1. And sin 180 value vachesi 0. So therefore, what is the answer? -1. The value of x, y, z is what? -1. అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలా సార్లు రిపీట్ అయినాయి 2 క్వశ్చన్స్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. x is equal to sis theta. sis theta అంటే cos theta plus I sin theta. సో ఇక్కడ రాస్తున్నా అండి, cos theta plus I sin theta. ఓకే, then find x power 6 plus 1 by x power 6. సో దానికంటే ముందు మనం 1 by x తెలుసుకోవాలి. సో 1 by x ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో జస్ట్ సింబల్ చేంజ్ చేయండి, కాంజుగేట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? cos theta minus I sin theta. Okay, is it clear now? Now to find what? x power 6 plus 1 by x power 6. ఇక్కడ x అంటే ఏంటమ్మా? అది రాసేయండి, cos theta plus I sin theta whole power 6 plus 1 by x అంటే ఏంటి? cos theta minus I sin theta. cos theta minus I sin theta whole power 6. ఓకే, సో ఈ డి మోయివ్రెస్ థీరం చాప్టర్ లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, పవర్ లో ఉంటే దాన్ని యాంగిల్ కి మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఈ 6 మనం ఏం చేయాలి? యాంగిల్ కి మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ కూడా. అలాగే సిమిలర్ సెకండ్ వన్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? cos 6 theta ప్లస్ I sin 6 theta. ఇక్కడ కూడా 6 ని యాంగిల్ మల్టిప్లై చేయండి, cos 6 theta minus I sin 6 theta. సో ప్లస్ మైనస్ గెట్ క్యాన్సల్. cos 6 plus cos 6 theta. So which is what? 2 cos 6 theta. So this is the final answer. Okay, so next question. See the next question. Question number 3. If 1 comma omega square are cube roots of unity, so then prove that. First one వచ్చేసి 1 by 2 plus omega plus 1 by 1 plus 2 omega which is equals to 1 by 1 plus omega. So ఇది ఫస్ట్ వన్ అండి.
సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 2 minus omega 2 minus omega square and 2 minus omega power 10 2 minus omega power 11 which is equals to 49. So ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇస్ దేర్. Question number 3. 1 minus omega plus omega square whole power 6 plus 1 minus omega square plus omega power 6 whole power 6 which is equals to 128. Okay. So దీంట్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అనేది 1 omega omega square are what? Cube roots of unity. సో ఇప్పుడు క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అని ఇచ్చారండి. మనం ఏం చేయాలి? 1/2 plus omega plus 1/1 plus 2 omega is equals to what? 1/1 plus omega. ఓకే, ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అని ఇచ్చారు కదా. కండిషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కండిషన్ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ దట్ ఈస్ 1 plus omega స్క్వేర్ అనేది 0. ఇది ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ 1 into omega స్క్వేర్. ఈ మూడు కూడా ప్రొడక్ట్ చేస్తే అంటే ఒమేగా క్యూబ్ అవుతుంది. దాని వాల్యూ అనేది 1. సో ఈ రెండు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్కడైనా క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ ఇస్తే యూ షుడ్ రైట్ 1 plus omega స్క్వేర్ 0 and omega cube is 1. So we can consider LHS now. So what is LHS? 1/2 plus omega plus 1/1 plus 2 omega. Okay. So just to simplify that. So multiplying the denominators, what will you get? 2 plus omega into 1 plus 2 omega. Cross multiplication 1 plus 2 omega plus 2 plus omega. So this is 1 plus 2, 3 plus 2 omega plus omega, 3 omega, which is divided by. So ఈ రెండు కూడా మల్టిప్లై అయ్యండి. 2 తో మల్టిప్లై అయ్యండి. ఫస్ట్ 2 plus 2 into 2 omega, that is 4 omega. Next omega into 1 omega plus omega into 2 omega, that is 2 omega square. సో న్యూమరేటర్ ఏం కామన్ అంటే 3 కామన్ అంటే 1 plus omega వచ్చింది. డినామినేటర్ చూడండి, ఈ ఫస్ట్ లో లాస్ట్ లో 2 కామన్ తీయచ్చు. 2 of 1 plus omega square. 4 omega plus omega ఏమవుతుందండి? 5 omega. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి 1 plus omega స్క్వేర్ అంటే 0. సో ఇక్కడ నుంచి ఒమేగా స్క్వేర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మైనస్ అవుతుందా? అంటే 1 plus omega అనేది మైనస్ omega స్క్వేర్ అవుతుంది. అలాగే ఒమేగా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? 1 plus omega స్క్వేర్ అనేది మైనస్ omega అవుతుంది. సో ఇందాక ఫస్ట్ చాప్టర్ తర్వాతకి క్లాస్ అనేది డిస్కంటిన్యూ అయిందండి. సో ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఈ లింక్ షేర్ చేయండి దయచేసి. సో కంపల్సరీ వాళ్ళు అటెండ్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 plus omega అంటే ఏంటి? మైనస్ omega స్క్వేర్. సో ఇక్కడ రిప్లేస్ చేయండి. 3 into 1 minus omega square which is divided by again 1 plus omega square అంటే ఏంటి? మైనస్ omega. 2 into minus omega minus 2 omega plus 5 omega. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదేమొస్తుంది? మైనస్ 3 omega స్క్వేర్ 5 omega minus 2 omega అంటే ఎంత? 3 omega. సో 3 గెట్ క్యాన్సల్, 1 of the omega గెట్ క్యాన్సల్. సో ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే మనకు ఓన్లీ మైనస్ omega. బట్ ఆన్సర్ ఏముంది ఇక్కడ? 1/1 plus omega. అసలు ఇక్కడ డినామినేటరే లేదు. సో డినామినేటర్ 1 plus omega కావాలి ఆన్సర్ లో. సో వి షుడ్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 1 plus omega. 1 plus omega తో మల్టిప్లై చేయండి, 1 plus omega తో డివైడ్ చేయండి. ఎందుకు? ఆన్సర్ లో డినామినేటర్ లో 1 plus omega ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, మైనస్ omega into 1 minus omega into omega minus omega square which is divided by what? 1 plus omega. సో మైనస్ omega స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? ఈ 2 టర్మ్స్ కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, ఏమవుతుంది? 1 ఏనా? అంటే దీని బదులు మనం ఏం రాయొచ్చు? 1. సో 1/1 plus omega. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో LHS కన్సిడర్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా 2 minus omega
2 minus omega square 2 minus omega power 10 2 minus omega power 11. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఇక్కడ చూడండి, ఒమేగా క్యూబ్ అనేది ఏంటి అన్న, ఇక్కడ మీ సైడ్కి రాస్తున్నాండి. ఒమేగా క్యూబ్ 1 స్క్వేరింగ్ చేయండి, ఒమేగా పవర్ 6 1, దీన్ని క్యూబ్ చేయండి, ఒమేగా పవర్ 9 ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే పవర్ లో 3 వచ్చినా 6 వచ్చినా 9 వచ్చినా అంటే అవేంటి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3. సో 3 తో డైరెక్ట్ గా క్యాన్సిల్ అవుతే మీరు డైరెక్ట్ గా 1 రాయొచ్చు. అర్థమైంది కదా? అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒమేగా పవర్ 10 ఉంది, 3 తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా? కాదు. ఒకసారి చూడండి, 3 3 ఎంత 9, ఇంకా రిమైండర్ ఏంటి 1 లెఫ్ట్, 3 3 9, ఇక్కడ ఉంది టోటల్ 10, మనకి 9 వెళ్ళిపోయింది, రిమైనింగ్ ఏంటి 1. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఒమేగా పవర్ 1. అంటే సింపుల్ గా ఒమేగా పవర్ 10 ని ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా పవర్ 9 అండి. ఒమేగా పవర్ 9 వాల్యూ ఏంది 1, అంటే ఇక్కడ ఒమేగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒమేగా పవర్ 11 ఉంది, 3 తో క్యాన్సిల్ చేయండి, 3 3 9, 9 పోయింది, రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి 2, అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఏ నెంబర్ ఇస్తే మనం 3 తో క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఏదైతే రిమైండర్ మిగులుతుందో అది అక్కడ రాసేయాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 2 minus omega 2 minus omega square 2 minus omega పవర్ ఏమవుతుంది 3 తో క్యాన్సిల్ చేయండి, 3 3 9, అక్కడ 10 ఉంది, అంటే రిమైనింగ్ ఒకటే కదా, 2 minus omega పవర్ 1. నెక్స్ట్ ఇంటూ 2 minus omega పవర్ 11, 11 ని 3 తో క్యాన్సిల్ చేయండి, 3 3 9, రిమైనింగ్ 2. సో రైట్ స్క్వేర్. సో 2 minus omega into 2 minus omega, మనం ఏం రాయొచ్చు దాన్ని 2 minus omega whole square. Again 2 minus omega square into 2 minus omega square, 2 minus omega square whole square. సో రెండింటికి స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఒక దాంట్లో రాయాలి. దిస్ ఈస్ 2 minus omega into 2 minus omega square whole square, which is equal to, ఇప్పుడు 2 తో మల్టిప్లై అండి, 2 into 2 4, 2 into minus omega square minus 2 omega square. Next minus omega into 2 minus 2 omega minus omega into minus omega square, that is what plus omega cube whole square. This is 4. ఈ రెండిట్లో మనం -2 కామన్ తీయొచ్చు కదా, -2 కామన్ తీస్తే ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా క్యూబ్ అంటే ఎంత 1 whole square. 4 plus 1 5 minus 2 half. What is omega square plus omega? Omega square plus omega 1 అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, -1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ -1 whole square. This is what 5 plus 2 7 square. 7 square is what 49. సో సిమిలర్లీ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ట్రై చేయండి సిమిలర్ వేలో. సో ఇవి మనకి డిమోషనల్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదాం, క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా కామెంట్ చేయండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో దీంట్లో కూడా చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారండి, అదేంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో.
సో అవి చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి చూడండి. ఇఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ roots of ax square plus bx plus c equals to 0, then find the values of first one 1 by alpha plus 1 by beta, and the second one 1 by alpha square plus 1 by beta square, and the third one alpha square plus beta square. Okay, see here alpha comma beta are roots of the quadratic equation. Okay, see the solution. Given alpha comma beta are roots of ax square plus bx plus c is equal to g. సో మనకు ఆల్ఫా బీటా రూట్స్ అయితే టూ ఫార్ములాస్ అండి. ఒకటి సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫార్ములా, ఇంకోటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫార్ములా. సో సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫార్ములా వచ్చేసి మైనస్ బి బై ఏ. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ మైనస్ బి బై ఏ. వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్? సి బై ఏ. సో ఈ రెండు కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ చూడండి. ఇప్పుడు 1 by alpha plus 1 by beta. So what is the LCM here? Alpha beta. Cross multiplication beta plus alpha. ఇప్పుడు substitute just. What is alpha plus beta? Minus b by a. ఇక్కడ alpha beta అంటే ఏమన్నా? c by a. What is the answer? Minus b by c. Okay. So next one. 1 by alpha square plus 1 by beta square. So ఇక్కడ LCM ఏమవుతుంది? Alpha square beta square. Cross multiplication alpha square plus beta square. So which is of the form? A form ఉంది a square plus b square. So a square plus b square form లో వచ్చేసి a plus b అంటే alpha plus beta whole square minus 2ab అంటే 2 alpha beta, which is divided by what? Alpha beta whole square. Okay, sum of the roots form ఏంటమ్మా ఇక్కడ? మైనస్ బి బై ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మైనస్ బి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ 2 ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా సి బై ఏ, విచ్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఆల్ఫా బీటా అగైన్ సి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్. సో సింప్లిఫైయింగ్ దిస్, మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2c బై ఏ, విచ్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై వాట్? సి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. సో న్యూమరేటర్ ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం. ఎల్సిఎం వచ్చేసి ఏ స్క్వేర్, ఇక్కడ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై సి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సల్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై సి స్క్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్? ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. సో ఇది ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ అనుకున్నాం కదా, ఇది కదా ఫార్ములా ఇదే. ఇది అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ న్యూమరేటర్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏంటా న్యూమరేటర్ ఆన్సర్? బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై ఏ స్క్వేర్. అంటే డినామినేటర్ లేదండి దీనికి. అంటే ఈ డినామినేటర్ లేదు, ఇక్కడ కూడా లేదు, సేమ్ ఇక్కడ కూడా లేదు. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైంది? బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై ఏ స్క్వేర్. సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. See the second question. If the equation x square minus 15 minus m into
2x minus 8 equal to 0 has equal roots. Then find the values of m. Okay. So ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? Given quadratic equation has equal roots. సో ఇక్కడ మనం కండిషన్స్ ఉంటాయండి. నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే రూట్స్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఈక్వల్ రూట్స్. డెల్టా లెస్ దాన్ 0 అయితే కాంప్లెక్స్. సో దాని మీద క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఫైండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అన్నప్పుడు జస్ట్ మీరు డెల్టా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. డెల్టా అంటే b² - 4 ఈజీ. గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ రాయండి. ఈక్వల్ టు 0 వస్తే రూట్స్ ఈక్వల్ అని రాయండి. లెస్ దాన్ 0 వస్తే రూట్స్ కాంప్లెక్స్ అని రాయండి. ఓకే. నౌ గివెన్ x² - 15 minus m into 2x minus 8 equals to 0. ఓకే. దీన్ని మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ చేంజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఏబిసి తెలియాలి కదా. సో వీ కెన్ చేంజ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ ax² plus bx plus c equal to 0. ఫస్ట్ x² టర్మ్స్ రాయండి. సో నెక్స్ట్ minus 15 లోపల మల్టిప్లై అండి. minus 2mx minus m into minus plus 8m which is equals to 0. Now again x² minus 2mx, this is our constant 8m, ikkada minus 15. Okay. Now we can comparing with ax² plus bx plus c is equals to what? 0. A value ante quotient of x² ana? A value 1. And what is the b value? Minus 2m. So b is equal to minus 2m. And what is the c value? 8m minus 15. Okay. Now, ఇక్కడ roots ఏమి ఇచ్చారు? ఈక్వల్ ఇచ్చారు. Roots are equal. So when the roots are equal, b² minus 4 is equals to 0. So then only roots are equal. Now what is b value here? Minus 2m. Minus 2m whole square minus 4 into a value is 1. And what is c value? 8m minus 15 equals to 0. 2m whole square minus 2m whole square ante minus 2 square ante 4m square 4 తో మల్టిప్లై అయ్యాడు. లేదంటే 4 అలాగే వచ్చింది. 4 into 8m minus 15 equals to 0. సో 4 క్యాన్సిల్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి? m² minus 8m minus into minus plus 15 equals to 0. So clearly quadratic equation in terms of m. సో ఇక్కడ మనం రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. m² minus 8m plus 15 equal to 0. Okay. So just wait. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సార్ మీరు చెప్పిన 2 మార్క్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి 20కి 20 వస్తాయి. సో మాక్సిమం వస్తాయండి. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కావాలంటే నేను ఇస్తాను. 2 మార్క్స్ మోస్ట్ గా చేయాలి సార్. ఎస్, ఈ కొంచెం టైంలో ప్లీజ్ చెప్పండి సార్. సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి? 5 and 3 minus 5m minus 3m plus 50 equals to 0. ఓకే. సో ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ లో m కామన్ వేయండి. m minus 5. సెకండ్ 2 టర్మ్స్ లో minus 3 కామన్ వేయండి. m minus 5. So again m minus 5, m minus 5 is common. So this is m minus 5 into m minus 3 equals to 0. So therefore what are the values of m? One is m minus 5 equal to 0 and another one is m minus 3 equal to 0. So therefore m is equals to what? 5, 3.
So this is the values of m. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. So just wait a minute. Okay, see the next question. సో పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. చాలా మందికి ఈ డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, చూడండి క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. State the sign of the expression. Sign of the expression x square minus 5x plus 6. నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్, ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ the expression 3x square plus 4x plus 4 is positive. ఓకే, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఇంకా ఏమైనా మీకు క్వశ్చన్ డౌట్స్ ఉంటే దాంట్లో అడగండి. ఓకే, see the first question. What is the given quadratic expression x square minus 5x plus 6? సో ఫస్ట్ దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేయండి, అంటే రూట్స్ ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేయండి. ఫ్యాక్టర్స్ ఏమంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 3x ప్లస్ 6. సో ఈ ఫస్ట్ రెండిట్లో మనం ఎక్స్ కామన్ తీయండి, ఎక్స్ మైనస్ 2. నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ రెండిట్లో మైనస్ కామన్ తీయండి, ఎక్స్ మైనస్ 2. Again x minus 2, x minus 2 common. So x minus 2 into what? X minus 3. Okay na? ikkada varaku okay. So alpha is least value 2, beta అనేది greater value 3. ఇక్కడ రాస్తున్నాము alpha is equals to 2, beta is equal to 3. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా స్టేట్ ద సైన్ అంటే ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ చేయాలి, నెగిటివ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. మీకు ఏ మెథడ్ అయితే ఈజీ వేలో ఉందో అది మీరు ఫాలో కావచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఇది థీరం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో థీరం వచ్చేసి ఇఫ్ ది రూట్స్ ఆర్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా, ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ బీటా, దెన్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ if alpha less than x less than beta, then ax square plus bx plus c and a ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉంటాయి, ఆపోజిట్ సైన్స్. ఇది ఫస్ట్ వన్. ద సెకండ్ వన్ x less than alpha, x greater than beta, therefore expression and a both have సేమ్ సైన్స్. ఇవి గుర్తుంచుకోండి. ఆపోజిట్ సైన్స్ అంటే ఒకటి గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఒకటి లెస్ దెన్ ఉంటుంది. సేమ్ సైన్స్ ఉంటే రెండు కూడా పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, రెండు కూడా నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. సో ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ అండి. ఇక్కడ ఏమైనా స్టేట్ ద సైన్ అంటే పాజిటివ్ చేయాలి, నెగిటివ్ చేయాలి. సో దానికంటే ముందు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమిందో చెక్ చేయండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 1. 1 ఈజ్ వాట్? గ్రేటర్ దెన్ 0. అంటే ఏ అనేది పాజిటివ్ వచ్చిందండి. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి,
రెండు కూడా ఏంటి ఆపోజిట్. ఏ తెలిసింది అంటే ఇది కూడా తెలుస్తుందిగా, ఎందుకు ఆపోజిట్ సైన్స్ కాబట్టి. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఏ అనేది పాజిటివ్ వచ్చినట్టు ఇది ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ రావాలి, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సైన్స్. ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఇక్కడ, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. ఎప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ బీటా, వెన్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి 2, 2 లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 3. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఈజ్ వాట్ గ్రేటర్ దెన్ 0. గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే ఏంటి, ఇది పాజిటివే ఇది పాజిటివే. ఇక్కడ డిస్కస్ ద సైన్స్ అంటే నెగిటివ్ చెక్ చేయాలి, పాజిటివ్ చెక్ చేయాలి. సో నెగిటివ్ చెక్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నాయండి, గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్. ఆపోజిట్ ఎప్పుడు ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా. నెక్స్ట్ ఏ పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్, సో రెండు పాజిటివ్ అంటే సేమ్ సైన్స్. సో వెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ హ్యావ్ సేమ్ సైన్స్, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బీటా. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా అంటే ఎంత 2, ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 3. సో ఇది ఒక మెథడ్. సో ఇంకో మెథడ్ వచ్చేసి మెథడ్ 2. సో జస్ట్ గ్రాఫ్ తెలిసి ఈజీగా అయిపోతుందండి, ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటే పారాబోలా, ఇవన్నీ పారాబోలా గ్రాఫ్స్. పారాబోలా అనేది అప్వర్డ్స్. నెక్స్ట్ ఏ లెస్ దాన్ 0 ఉంటే పారాబోలా అనేది డౌన్వర్డ్స్. సో ఇవి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది, ఓకే. చూడండి ఇక్కడ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉందా, గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే పారాబోలా అప్వర్డ్స్. ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 రూట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అండి, రూట్స్ 2 ఉన్నాయంటే గ్రాఫ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ ని 2 పాయింట్స్ వద్ద టచ్ అవుతుంది. గ్రేటర్ దెన్ ఉందంటే అప్వర్డ్ గీయాలి పారాబోలా. సో ఇలా ఇది ఫస్ట్ రూట్ 2, ఇది సెకండ్ రూట్ 3, ఇది గ్రాఫ్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ వాట్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒకవేళ ఏ నెగిటివ్ ఉంటే అదే పారాబోలా డౌన్వర్డ్స్ డ్రా చేయాలి, ఓకేనా. నా ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి, బిట్వీన్ 2 to 3 ఇదేనా. చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్ 2 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 3, ఆ 2 to 3 లో గ్రాఫ్ ఎక్కడుంది, బిలో ద ఎక్స్ యాక్సిస్. బిలో అంటే ఏంటి, నెగిటివ్. 2 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 3 అయితే ఏంటి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 అనేది నెగిటివ్. అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ బిలో 2, ఇదేనా బిలో 2 అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పోతుంటే గ్రాఫ్ ఏముంది, పైన ఉంది, అప్వర్డ్ లైస్ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అబోవ్ 3 అన్నా అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3. లెస్ దాన్ 2 అంటే గ్రాఫ్ ఇదండి, గ్రేటర్ దాన్ 3 అంటే గ్రాఫ్ ఇది. అంటే కంప్లీట్లీ లైస్ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అబోవ్ అంటే పాజిటివ్. సో అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 అనేది ఏంటి, గ్రేటర్ దాన్ 0, ఓకేనా. సో ఈ 2 మెథడ్ మీరు ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వచ్చు, ఓకే. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ చేయండి. సో ఇది కూడా సిమిలర్ క్వశ్చన్ అండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం. See the second question. For what values of x the expression is what? Positive. Okay. See the solution. Question ఏంటి ఇక్కడ 3x square plus 4x plus 4. సో దీని ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయండి. సో దానికోసం నేను దీన్ని ax square plus bx plus c కి కంపేర్ చేస్తున్నా. అలాగే డెల్టా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. డెల్టా అంటే b square minus 4ac.
బి వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ 4 4 స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ అంటే ఎంత 3. సో వాట్ ఈస్ సి వాల్యూ 4. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ 4 స్క్వేర్ 16 48. 16 మైనస్ 48 ఏంట నెగిటివ్ ఉన్నాయి కదా. సో నెగిటివ్ డెల్టా నెగిటివ్ వచ్చిందంటే ఏంటి రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్. అంటే రూట్స్ అనేది రియల్ రూట్స్ ఉండవు, ఓన్లీ కాంప్లెక్స్ రూట్స్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కండిషన్ ఉంటుందండి, ఇఫ్ ది రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ దెన్ ax square plus bx plus c and a both have same signs for all x belongs to R. సో ఇది కండిషన్. ఎప్పుడు రూట్స్ కాంప్లెక్స్ అవుతాయి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ హ్యావ్ సేమ్ సైన్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఈజ్ ఏ is 3 which is greater than 0. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది కదా, అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి పాజిటివ్ అనుకోవాలి. సో therefore 3x square plus 4x plus 4 greater than 0 పాజిటివ్ అనుకోవాలి కదా. సో ఏ కూడా పాజిటివ్, రెండు కూడా సేమ్ సెన్స్ ఉన్నాయి కదా. సేమ్ సెన్స్ ఎప్పుడు ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. ఇది కంపల్సరీ రాయాలండి, దీనికి 1 మార్క్. ఓకే. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఇలా చేయండి. సో దీంట్లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ చేయండి. So discuss the sign 15 plus 4x minus 3x square. Okay. So I will explain that question. (15 plus 4x minus 3x square). So దీనికి డిస్కస్ ద సైన్స్ అని అడిగారు. సో ఫస్ట్ మనం దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. హియర్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 15. So a is equals to what? Minus 3 and b is equals to what? 4 and c is equals to what? 15. So factors I must check them. So నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తే 3x స్క్వేర్ మైనస్ 4x మైనస్ 15. ఓకేనా. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ plus 5x minus 9x minus 15. Okay na. Again this is minus of, ఇదేమొస్తుంది చూడండి, ఈ రెండిట్లో x కామన్ చేయండి 3x plus 5. ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్ తీస్తారు మైనస్ 3x plus 5. ఓకేనా. సో అగైన్ మైనస్ ఆఫ్ ఏంటి ఇక్కడ 3x plus 5 కామన్ తీస్తే ఇంకోటి ఏంటి x మైనస్ 3. ఇక్కడ వచ్చే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా 3x plus 5 is equal to 0. ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైంది మైనస్ 5/3. ఇంకోటి x మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. x is equal to ఏమవుతుంది 3. ఓకేనా. ఇక లీస్ట్ వాల్యూ ఆల్ఫా అండి. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా వచ్చేసి ఏంటి మైనస్ 5/3 అండ్ బీటా వచ్చేసి ఏంటి 3. ఓకేనా. సో అలా మీరు రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. లేదంటే మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2. సో అది చేసినా మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ ఏ అనేది -3 అండి, ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఏ -3 అంటే లెస్ దాన్ 0 నెగిటివ్. ఇక్కడ డిస్కస్ ద సైన్స్ అన్నాడు, అంటే పాజిటివ్ చెక్ చేయాలి, నెగిటివ్ చెక్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మనం పాజిటివ్ చెక్ చేద్దాం. 15 plus 4x minus 3x square is greater than 0. ఇంకోటి రాస్తున్నా, ఇంకోటి 15 plus 4x minus 3x square is less than 0. ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్.
ఇప్పుడు చూడండి, ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ రెండు కూడా ఏముంది చూడండి, ఏ నెగిటివ్ ఉంది, ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్ ఉంది, అంటే రెండు కూడా ఏంటి, ఆపోజిట్ సైన్స్. ఆపోజిట్ సైన్స్ అని ఎప్పుడు ఉంటాయి, ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా, వెన్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి -5/3 లెస్ దాన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 3. ఇది ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎక్స్ప్రెషన్ నెగిటివ్, ఎక్స్ప్రెషన్ నెగిటివ్ ఉంది, ఏ నెగిటివ్ ఉంది, రెండు కూడా ఏంటి సేమ్ సైన్స్. సో ఇందాక చెప్పిన థీరం ప్రకారం రెండు ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉంటే ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా, రెండు సేమ్ సైన్స్ ఉంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ లెస్ దాన్ -5/3 ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3. సో దిస్ ఈస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Okay, go for the next question. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇందాక క్లాస్ అనేది డిస్కంటిన్యూ అయింది. సో ఈ లింక్ అనేది మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేస్తే వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి question number 4. If x square minus 6x plus 5 equal to 0 and x square minus 3ax plus 35 equal to 0 have a common root, then find what value of a. So same question ఉంటుందండి. This is the second question. Same equation. ఫస్ట్ ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ రాస్తున్నాండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 12x ప్లస్ p ఈక్వల్ టు 0 హ్యావ్ ఏ కామన్ రూట్, ఫైండ్ p. సో ఈ రెండు కూడా సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఓకేనా, అలాగే వన్ మోర్ క్వశ్చన్. If x square plus bx plus c is equal to 0, x square plus cx plus b equal to 0, have a common root, then show that b plus c plus 1 equal to 0. So ఈ 5 questions కూడా quadratic expressions లో important questions. Okay, first one, both the equations have common root, then find a, then find p. Second one, రెండు కూడా సేమ్ అండి. సో జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ ఒకటే చేంజ్. సో ఫోర్త్ బిట్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్స్? x square minus 6x plus 5 equal to 0. సెకండ్ ఈక్వేషన్ అంటే x square minus 3ax plus 35 equal to 0. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. సో ఇక్కడ మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి? x square minus 5x minus x plus 5 equals to 0. సో ఈ రెండిట్లో x కామన్ అండి, x minus 5. ఈ రెండిట్లో -1 కామన్, x minus 5 which is equal to 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? x minus 1 into x minus 5 equal to 0. సో వాట్ ఆర్ ది x values? 1, 5. సో ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్. ఒకవేళ 1 అనేది కామన్ రూట్ అయితే a ఏంటి, ఒకవేళ 5 అనేది కామన్ రూట్ అయితే a ఏంటి. సో రెండు కేసులు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్, ఇఫ్ x is equal to 1 is common root. Now substitute in the equation 2, you will get the value of a. Substitute here, 1 minus 3a into 1, 3a plus 35 is equals to what? 0. Okay, now this is 36 is equals to what? 3a. A is equal to how much? 12. The value of a is 12 in the first case. Next one, if x is equal to 5 is the common root. Again substitute x is equals to 5 in the equation 2. So what is equation 2 now?
x square, what is x value? 5. 5 square, 25 minus 3ax. 3a into 5, that is 15a plus 35 equals to 0. Okay, now. So 25 plus 35, that is 60, is equal to what? 15a. What is a value? 4. So a is equal to 4 or 12. So second question with a similar way. So next go for fifth question. So here both the equations have common root, then show that b plus c plus 1 equals to 0. See the solution. Given x square plus bx plus c equal to 0, x square plus cx plus b equal to 0, have a common root. So let x is equal to alpha is common root of 1 and 2. So root కాబట్టి x ప్లస్ మనం ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే సెకండ్ సబ్స్టిట్యూట్ అండి ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ సి ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఇది ఈక్వేషన్ 3 తీసుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 4 తీసుకోండి, ఇది 1, ఇది 2. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, ఆల్ఫా స్క్వేర్ క్యాన్సల్. This is what b alpha minus c alpha plus c minus b is equals to what? 0. From the first two term alpha is common, b minus c. So ఈ వాల్యూ నాట్ తీసుకువెళ్తే ఏంటంటే b minus c. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోతే మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. b minus c cancel, alpha is what? 1. Substitute alpha value in equation 3. So equation 3 implies what is alpha? 1, 1 square 1, b into 1, b plus c is equals to 0. So this is the condition. Okay. So అలాగే దీంట్లో మీరు మాక్సిమం అండ్ మినిమం కూడా చేయండి, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 అండి. ఫైండ్ మినిమం ఆర్ మాక్సిమం ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్స్. One is 2x minus x square minus 32. Next question 2x minus 7 minus 5x square. Next question 2x plus 5 minus 3x square. So good important question andi, only one formula andi. If a is negative it has maximum, if a is positive it has minimum. Formula is 4ac minus b square by 4a. A substitute is the answer వచ్చేస్తుంది. Okay. So ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి. If alpha and beta are the roots of the equation, then form a quadratic equation. Roots are alpha and beta. Alpha and beta are the roots of the equation. Then form a quadratic equation whose roots are p alpha and p beta. Okay, in terms of ABC. So I will explain that question. Just wait, I am writing the question. If alpha comma beta are roots of ax square plus bx plus c equal to 0, then form a quadratic equation. Then form a quadratic equation
whose roots are, one is P alpha and the second one P beta in terms of A, B, C, P. Okay. See the question. If two roots are given, then how to write the quadratic equation? So ఇది మొత్తం మనం ఆల్ఫా అనుకోండి, ఇది మొత్తం మనం బీటా అనుకోండి. So what is the equation? We know that the quadratic equation when the roots are alpha comma beta. What is the equation? X square minus alpha plus beta x plus alpha beta equals to 0. Okay, but alpha place lo unnadi p alpha and beta place lo undi p beta. That is substitute. X square minus p alpha plus p beta of x. Alpha into beta, that is p alpha into p beta is equals to what? 0. Again this is x square, దీంట్లో p common, alpha plus beta x. So this is what? P square into what? Alpha beta, which is equal to 0. So alpha plus beta, sum of the roots formula, minus b by a. So I am writing here alpha plus beta is minus b by a and alpha beta is what? C by a. Okay. Now this is x square minus p into what is alpha plus beta? Minus b by a into x plus p square, what is alpha beta? C by a, which is equals to 0. ఇదేమవుతుందమ్మా x square minus into minus plus pb by a x plus p square c by a equals to 0. So cross multiplication, what will get? Ax square plus pbx plus p square c equals 0. So this is the required quadratic equation. Okay. So ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. I will explain the questions. So this is the quadratic expression chapter. So next go for theory of equations. So next one వచ్చేసి theory of equations అండి. So this is the chapter number 4. Okay. So we'll discuss the very short answers. So first one, if minus 1 comma 2 and alpha are roots of 2x cube plus x square minus 7x minus 6 equal to 0, then find the value of alpha. Next question number 2. If 1 comma minus 2 comma 3 are roots of the equation x cube minus 2x square plus ax plus 6 equal to 0, then find the value of a. So next question. If the product of the roots of the equation, so what is the equation? 4x cube plus 16x square minus 9x minus a equal to 0 is 9. Then find a. Okay. So next one more question. If 1 comma alpha are roots of the equation x cube minus 6x square plus 9x minus 4 equal to 0, then find the value of alpha. So ఈ 4 questions important. So maximum ఈ 4 questions ఏదో కంపల్సరీ వస్తుంది. సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి.
So I am practice your questions only and hoping I will get 20 out of 20 marks. ఓకే షూర్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి సో నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సేమ్ మోడల్ అండి దీంట్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో వాట్ ఇస్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ 2x cube plus x square minus 7x minus 6 equal to 0 and what are the roots minus 1 comma 2 comma alpha so these are the roots of the given equation okay so here we know that s1 మీరు s1 ఫైండ్ అవుట్ చేసిన లేదు s2 చేసిన లేదు s3 చేసిన లేదు s1 అంటే సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ వన్ రూట్ ఎట్ ఏ టైం s2 మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది టూ రూట్స్ టేకెన్ ఎట్ ఏ టైం అండ్ s3 మీన్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది త్రీ రూట్స్ మీరు ఏది తీసుకున్నా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది s1 means what sum of the roots minus 1 plus 2 plus alpha so this is what minus a1 by a0 so comparing the given equation with a0 x cube plus a1 x square plus a2 x plus a3 equal to 0 so ఇక్కడ s1 ఫార్ములా వచ్చేసి minus a1 by a0 ఓకేనా సో minus 1 plus 2 ఎంత అవుతుంది 1 plus alpha equal to minus a1 so value ఏముంది minus 1 which is divided by a0 what is a0 value 2 so we can send 1 to right hand side so this is alpha is equal to minus 1 by 2 minus 1 so this is what minus 3 by 2 okay so this is the value of what alpha so మీరు s3 తీసుకున్నా సేమ్ వస్తుందండి ఓకేనా సో s3 అంటే ఏంటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ minus 2 alpha is equals to what minus of minus 6 by 2 అక్కడ కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ x is equals to 1 in the given equation ఓకేనా సో డైరెక్ట్ గా మీకు వచ్చేస్తుంది 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుంది థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈజ్ 9 ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి s3 see the question number 3 4x cube plus 16x square minus 9x minus a equal to 0 okay so this is a0 x cube plus a1 x square plus a2x plus a3 equal to 0 so given that product of the roots is 9 so given that s3 is equal to 9 okay na so s3 means what product of the roots so what is s3 formula s1 అంటే minus a1 by a0 s2 అంటే a2 by a0 s3 అంటే minus a3 by a0 so minus a3 by a0 is equals to what 9 this is minus what is a3 value minus a so already minus అంటే plus a divided by a0 what is a0 value 4 which is equals to what 9 therefore a is equals to what 9 into 4 36 so this is the value of a okay so similarly last question and we can take either s1 or s3 similar mode okay so next to go for see the next question సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ సిమిలర్ మోడల్ అండి సో అవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఒకటి దగ్గర రాద్దాము క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ find the transformed equation whose roots are negative of the roots whose roots are negative of the roots of the roots of the equation x power 4
plus 5x cube plus 11x plus 3 equal to 0. See the question? So next question వచ్చేసి find the polynomial equation whose roots are reciprocal of the roots. Reciprocals of the roots are what? X power 4 minus 3x cube plus 7x square plus 5x minus 2 equal to 0. So next one, find the equation whose roots are 3 times. Including 2 times. Similar questions. Find the equation whose roots are 3 times of the roots of, what is the equation? X cube plus 2x square minus 4x plus 1 equals to 0. Okay. So first చూడండి, find the transformed equation whose roots are negatives. Negatives అన్నప్పుడు x plus minus x పెట్టండి, అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? See the question number 5. So let f of x is equal to given equation. That is what? X power 4 plus 5x cube plus 11x plus 3 equal to 0. So therefore the required equation B is what? So you have given that whose roots are what? Negatives. So negative means just we can replace x by minus x. F of minus x equal to 0. So x plus or minus x పెట్టేసి డైరెక్ట్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. whose roots are reciprocals. సో reciprocals అన్నప్పుడు x ప్లేస్ లో మనం 1 by x పెట్టాలి. ఓకేనా? సో నెగిటివ్ మీన్స్ మైనస్ ఎక్స్, రెసిప్రోకల్స్ 1 by x. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? సో లెట్ f of x is equal to x power 4 minus 3x cube plus 7x square plus 5x minus 2 equal to 0. So whose roots are what? Reciprocals. And x replace 1 by x. So therefore the required equation B, f of 1 by x equals to 0. So x place 1 by x రాయండి. x ని డినామినేటర్ రండి, సింపుల్ గా అంతే. 1 by x power 4 minus 3 by x cube. ఓకేనా? x ని డినామినేటర్ రాసేయండి. plus 7 by x square plus 5 by x minus 2 equals to 0. So we can take LCM, you will get the final answer. So next, whose roots are what? 3 times. అంటే ఇక్కడ x అనేది ఏంటి? 3 ఆల్ఫా అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఆల్ఫా కామా బీటా అనేది దీని రూట్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఫైండ్ ఈక్వేషన్ whose roots are what? 3 times the roots. అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా ఏమవుతుందండి? ఆల్ఫా is equals to what? x by 3. అంటే మనం x ని x by 3 ను రిప్లేస్ చేయాలి. See the question number 7. So what is the f of x? x cube plus 2x square minus 4x plus 1 equal to 0. So therefore the required equation B is what? x plus m f of x by 3. f of x by 3 equals to 0. So we can replace x by 3 in the given equation. X by 3 whole cube. Next, plus 2 into x by 3 whole square minus 4 into x by 3 plus 1 equals to 0. Okay. Now we can simplify this. What will you get? X cube by what? 3 cube. That is 27 plus 2 into what? X square. 3 square is what? 9 minus 4x by 3 plus 1 equal to 0. So దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. If any doubts on that, we can ask.
So the next question, sorry, next chapter. Permutations and combinations. సో ఈ చాప్టర్ కూడా మీకు మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో ఈ చాప్టర్ లో ఒకటి మాక్సిమం పర్మిటేషన్ నుంచి వస్తుంది, ఇంకోటి కాంబినేషన్స్ నుంచి వస్తుంది. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాము. సో జస్ట్ క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నాను, నా డౌట్స్ ఉంటే దాంట్లో. ఇఫ్ MP4 is equal to 1320, then find the value of n. So next question, if MP7 is equals to 42 into MP5, then find the value of n. So next question, if MC5 is equal to MC6, then find 13Cn. Next question, if 12CR plus 1 is equals to 12C 3R minus 5, then find the value of R. So next question, question number 5, if NPR is equal to 5040, NCR is equals to 210, then find the value of N and R. Okay. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. దీంట్లో నుంచి మ్యాక్సిమం ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ways of arranging the letters. Arranging the letters of the word. So one is independence. And the second one is mathematics. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి దీంట్లో. సో ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో మీకు పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి, యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మీరు చేసుకోండి. అలాగే ఇంకా క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు సో ఇవి రాయడానికి కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుందండి బోర్డు మీద. సో పాలిండ్రోమ్స్ మీద క్వశ్చన్ చూసుకోండి, ఓకేనా. 7th వన్ అనేది పాలిండ్రోమ్స్ మీద. సో దీని మీద మీరు క్వశ్చన్ కంపల్సరీ చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్ అలాగే సో చైన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద, ఓకేనా. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఏ చైన్ ఆఫ్ 6 డిఫరెంట్ కలర్ బీడ్స్. సో చైన్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద మీరు క్వశ్చన్ చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివైజెస్. ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివైజర్స్ 1080. So next, find the number of diagonals. Find the number of diagonals of a polygon
with 12 sides. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. అలాగే కాంబినేషన్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. సో ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ యువర్ ట్రయాంగిల్ సో దట్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ అండ్ కాన్సనెంట్స్. సో ఓవెల్స్ కాన్సనెంట్స్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓవెల్స్ అండ్ కాన్సనెంట్స్ మీద. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ చేయండి. సో దీంట్లో ఏమైనా మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు అడగండి. ఆఫ్టర్ 2A ఎగ్జామ్ ప్లీజ్ టేక్ లైవ్ ఆన్ 2B ఆల్సో. సో డెఫినెట్లీ అండి. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మనము చెప్పడానికి కొద్దిగా కష్టం అవుతుందండి. సో ఎందుకంటే మనకున్న టైంలో సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ చెప్పాలంటే కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది. సో కాబట్టి నేను క్వశ్చన్స్ అనేది రాశాను. మీకు దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. So this is the permutations and combination chapter. So next binomial theorem చూడండి. సో మీరు ఏదైనా చాప్టర్ లో డౌట్ ఉంటే కంపల్సరీ అనండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెంబర్ 6, బైనామియల్ థియరం. సో బైనామియల్ థియరం నుంచి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ in the expansions. First one వచ్చేసి 2x plus 3y plus z whole to the power of 7. The second one 3a by 4 plus b by 2 whole to the power of 9. So ఈ క్వశ్చన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫైండ్ ది సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x. Set of values of x for which the binomial expansion is valid. For which the binomial expansion is valid. Okay. So దాంట్లో నేను క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నా చూడండి. 2 plus 3x whole to the power of minus 2 by 3. The second one 3 minus 4x whole to the power of 3 by 4. So ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి if 22CR is the largest binomial coefficient in the expansion 1 plus x whole to the power of 22, then find the value of 13CR. So ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో. సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, if the coefficients of 2r plus 4th and 3r plus 4th term in the expansion 1 plus x whole to the power of 21 are equal, then find the value of r. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో. సో నెక్స్ట్ మిడిల్ టర్మ్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. బేస్డ్ ఆన్ మిడిల్ టర్మ్స్, ఫైండ్ ద మిడిల్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ 3x by 7 minus 2y whole to the power of 10.
సో ఆ క్వశ్చన్ కూడా మీరు చేసుకోండి. సో దీంట్లో ఈ 5 క్వశ్చన్స్ సరిపోతాయి. ఓకేనా? సో ఇది బైనామియల్ థియరమ్ లో. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి, ఇమీడియట్ గా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. 12CR plus 1. So one of the student asked the doubt, 12CR plus 1 is equals to 12C 3R minus 5. So just wait, I will explain the question. So ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి, దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. So one of the student asked the question, 12CR plus 1 which is equals to 12C 3R minus 5. So then find the value of R. Okay. So here which is of the form NCR is equal to NCS. NCR is equal to NCS. So what is the formula? Either R is equal to S or N is equal to R plus S. So ఈ రెండు కండిషన్స్ అప్లై అయ్యాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ R is equal to S. సో ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేయండి. R plus 1 is equals to what? 3R minus 5. R plus 1 is equals to 3R minus 5. So same like terms ఒకసారి తీసుకురండి. 1 plus 5. 6 is equal to 3R minus 2R. 2R. So what is the R value? R is equal to 3. ఇది ఫస్ట్ కేసు అండి. సో నెక్స్ట్ కేసు ఏంటి? N is equal to R plus S. ఓకేనా? సో what is N value here? 12. So 12 is equal to R plus S. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. R plus 1 plus 3R minus 5. ఓకేనా? సో ఏమొస్తుంది? 1 minus 5 minus 4, అది లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ప్లస్ 4. 12 plus 4 16. 16 is equals to what? 4R. So R is equals to what? 4. So R is equal to 3R 4. Okay. So ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, I will explain the doubts. So this is the completely doubt session. అలాగే guess questions also in that. Okay na? Second question doubts. Okay, I will explain that question. Find a set of values of x for which the binomial expansion is valid. So I will explain that question. Still any question doubts in that we can ask. Okay, see the question number 2. Okay, find the set of values of x. It is very important. Maximum వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. Okay, see here we know that 1 plus x whole to the power of n expansion is valid when mod x is less than 1. So mod x less than 1 అంటే ఏంటి? x values -1 కి 1 కి మధ్యలో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ x వాల్యూ అనేది -1 కి 1 మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అది కండిషన్. అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఎక్స్పాన్షన్ ని వి కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ 1 plus x whole to the power of n. సో ఆల్వేస్ 1 ఉండదు. సో ఫస్ట్ చూడండి, 2 plus 3x whole to the power of -2/3. ఇక్కడ 1 రావాలంటే ఏం చేయాలి? 2 కామన్ తీయాలి. సో 2 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? 1 plus 3x/2 whole to the power of -2/3. సో x ప్లస్ లో ఏముందామండి? 3x/2. సో therefore which is valid when x ప్లస్ ఏం రావాలి? ఇదేనా? 3x/2 రాయండి. -1 less than 3x/2 is less than 1. ఓకేనా? సో బోత్ సైడ్ 2/3 తో మల్టిప్లై అయ్యింది, ఎందుకంటే మనకి x తెలియాలి. సో -2/3 is less than 2/3 అయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. x is less than 2/3. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ అండి. సో మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు అండి. ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 3 ఉంది. ఆన్సర్ -2/3 కి 2/3.
చూడండి -2/3కి 2/3కి. ఇక్కడ చూడండి 3 ఉంది 4 ఉంది. ఆన్సర్ ఏమైంది ఇక్కడ? దీని ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా -3/4 x <3/4. ఓకేనా? సో అది సెకండ్ క్వశ్చన్. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటాయండి? మిడిల్ టర్మ్స్. Okay, I will explain the middle terms question. So just wait, I am writing the questions on middle terms. So 2 or more questions on that. So just wait, I will check the questions. So I am writing the questions on the middle terms. See the question. Then a question 3x minus by 7 2y all to the power of 10. So you have find the middle terms in the expansion of 3x by 7 minus 2y all to the power of 10. So you can two conditions and see here, if the expansion is 1 plus x all to the power of n, ఇక్కడ కండిషన్ if n is even, then the middle term tn plus 1/2. ఓకేనా? సో అది ఫస్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఉందండి, అది కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఆడ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. 4a plus 3b/2 all to the power of 11. Okay. Next, if n is odd, then the middle terms are tn plus 1/2 comma tn plus 3/2. So these are the middle terms. Okay na? Now, ఇప్పుడు మనం tn plus 1/2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దానికంటే ముందు మనకు జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా చేయాలి. సో ఏంటది? x ప్లస్ a హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n లో tr ప్లస్ 1 ఫార్ములా ఏంటి? ఓకేనా? సో tr ప్లస్ 1 ఫార్ములా వచ్చేసి NCR x పవర్ n మైనస్ r a పవర్ r. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మనం tn ప్లస్ 1/2 ఉంది కదా, సో దాన్ని ఈ ఫార్మాట్ లో మార్చాం. ఓకేనా? సో హియర్ వాట్ ఈస్ n వాల్యూ? హియర్ n is equals to what? 10. Substitute here. n is even. What is the middle term? tn plus 1/2. Therefore, middle term which is equals to t 10 plus 1/2. That is 11/2. 11/2 వచ్చింది. Just wait a minute. Sorry, this is n plus 2/2, not 1/2. Okay, is it clear now? 10 plus 2/2, that is 12/2. Okay now, n is equal to 10 subtract 10 plus 2, 12/2, which is equals to what? T6. So T6 now రాస్తాం మనం T5 plus 1. Okay now, so R place లో ఏముంది? 5 ఉంది. Substitute చేయండి. NC5 x is x. ఫస్ట్ టర్మ్ x 3x/7. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంత వాల్యూ? 10. 10c5 నెక్స్ట్ x పవర్ n మైనస్ r. వాట్ ఈజ్ x? ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది x అమ్మ. 3x/7 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వాట్? n మైనస్ r. n is equals to what? 10. r is equals to what? 5. 10 minus 5. 5. నెక్స్ట్ a పవర్ r. a అంటే ఏముంది ఇక్కడ? -2y. -2y whole to the power of r. What is r value? 5. So this is the
middle term in the given expansion. Okay. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో ఆడ్ వచ్చినప్పుడు రెండు ఉంటాయి, tn ప్లస్ 1/2 tn ప్లస్ 3/2. ఇక్కడ ఎన్ని ఈక్వల్ డబల్ ఉంది, 11 ప్లస్ 1 12/2 11 ప్లస్ 3 14/2. ఓకేనా? అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతాయి, t 11 ప్లస్ 1 12/2 కామా t 11 ప్లస్ 3 14/2 t6 కామా t7 ఆర్ ది మిడిల్ టర్మ్స్. సో t6 మళ్ళీ ఈ ఫార్మాట్ మనం చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మిడిల్ టర్మ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. So next questions. So middle term, okay, binomial theorem over. So next chapter is partial fraction, that very no 2 marks. And measures of dispersion. So just wait a minute. So go for measures of dispersion. Chapter number 8. Measures of dispersion. So only 2 chapters left. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి. సో దీంట్లో ప్రాబ్లం రాస్తున్నాండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇవి గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్ అండి. ఫైండ్ ది mean deviation. Find the mean deviation from mean. From mean for the data. First question. 6, 7, 10, 12, 13, 4, 12, 16. And the second one, 3, 6, 10, 4, 9, 10. Next. Question number 2. Find the mean deviation about median. So question number వచ్చేసి 4, 6, 9, 3, 10, 13, 2. Okay. And variance and standard deviation. So అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. Find the variance and standard deviation for the data 5, 12, 3, 18, 6, 8, 2, 10. Okay. So next one more question. Define range and find the range. Define range and find the range of 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 44. Okay. So ఈ 4 questions important అండి. సో ఈ 4 questions మీరు సాల్వ్ చేయండి. సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో దీంట్లో వన్ మోర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ దట్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద క్వశ్చన్. సో మాక్సిమం ఈ 3 నుంచి అడుగుతారండి, ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్. సో ఈ 2 అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ది వేరియన్స్ ఆఫ్ 20 observations is 5 if each observation is multiplied by 2. If each observation is
multiplied by 2. Find the variance. Then find variance. Okay. So fifth question unexpected question. Fourth, fifth. So define range. Range అంటే ఏంటి? Difference between maximum and minimum. దీంట్లో maximum and minimum difference చేయండి మీకు range వస్తుంది. So ఈ fifth question అనేది I will explain. Okay. So mean deviation about the mean deviation about the mean about the median చెప్పండి సార్. సో జస్ట్ ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అవుతుంది దాంట్లో. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. సో ఒకసారి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ తర్వాతకి మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. Question number 5 solution. The variance of 20 observation is given. That is 5. So here we know that variance formula, which is equals to 1 by n into sigma xi minus x bar whole square. So which is given that 5. Okay, no 5. ఇక్కడ xi అంటే ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్స్. సో అబ్జర్వేషన్ కి ఏంటి? మల్టిప్లైడ్ బై 2. అంటే మీన్ కూడా 2 మల్టిప్లై ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 2. ఓకేనా? సో వాట్ విల్ గెట్? therefore the new variance which is equal to 1 by n into sigma అబ్జర్వేషన్ కి మల్టిప్లై అవ్వాలి 2 కదా. సో ఇక్కడ 2 మల్టిప్లై ఉంటుందండి. 2 into xi minus 2x bar whole square. సో దీన్ని 1 by n into sigma, ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందండి? స్క్వేర్ ఉంది కదా, 2 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 4 into xi minus x bar whole square. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ 4 into 1 by n into sigma xi minus x bar whole square. 4 into what is the value of this? 5. So 4 into 5 which is equals to what? 20. So this is the answer. Okay. Okay, find the mean deviation about the mean area. I will explain that question also. So first మనకి mean deviation about mean. సో దీని ఫార్ములా వచ్చేసి 1 by n into sigma modulus of xi minus x bar. సో ఇది ఫార్ములా. సో దాంట్లో x bar అంటే x bar అంటే ఏంటి? మీన్. సో we know that x bar is equals to what? Sum of the observations. Sum of observations by number of observations. Okay, so this is the mean formula. Sum of the observations. ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. This is 3 plus 6 plus 10 plus 4 plus 9 plus 10, which is divided by the number of observations. ఎన్ని ఉన్నాయి observations? 6 ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో జస్ట్ వెయిట్ a minute. Okay, correct question only. Now this is, so add these two, add all this. 3 plus 6 9, 19, 23, 23 plus 9 32 plus 10 42. 42 by what? 6. 6 1 ja 6 7 ja. So x bar ఎంత వచ్చిందండి? 7. ఇప్పుడు xi minus x bar కనుక్కోండి. ఫస్ట్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ మైనస్ అది 3 minus 7. So modulus of 3 minus 7 comma mod. Next one 6 minus 7 comma 10 minus 7 comma next 4 minus 7 comma 9 minus 7 comma 10 minus 7. Okay,
So therefore mean deviation formula 1 by n, number of observations are 6. So ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి, మారింది కాబట్టి ప్లస్ రాయండి. ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 1 ప్లస్ 3 ప్లస్ 3 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3. సో ఇది సింప్లిఫై చేస్తే మీకు మెయిన్ డీవియేషన్ అబౌట్ ది మీన్. అండ్ మీడియన్ అన్నప్పుడు సో వీ కెన్ టేక్ ద మిడిల్ వాల్యూ, బట్ కెన్ రైట్ ద గివెన్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇచ్చిన అబ్జర్వేషన్స్ రాయండి, దాంట్లో మిడిల్ వాల్యూ తీసుకోండి. సో అది మీడియన్ అవుతుంది. మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, so next the last chapter is the random variables. So I'm writing the questions in that. So this is the last chapter and so random variables questions. So this is the last chapter. So I'm writing the questions in that. So first question. So this is very important. A Poisson variable satisfies P of x is equal to 1 is equal to P of x is equals to 2. Then find the value of P of x is equals to 5. So you maximum 10 times repeat and so ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి if the mean and variance of a binomial variable are 2.4 and 1.44, find P of 1 less than x less than or equals to 4. So ఇది ఒక క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 సేమ్ అండి, ఇక్కడ ఇదే క్వశ్చన్. ఇక్కడ మెయిన్ ఎంత ఇచ్చారు 4 అండ్ వేరియన్స్ 3, ఫైండ్ P of x greater than or equals to 1. ఓకేనా, సేమ్ అండి, సేమ్ మ్యాటర్. If the mean and variance of a binomial variable are 4 and 3, then find P of x greater than or equals to 1. So next question number 4. The probability that a person chosen at random is left-handed is 0.1. What is the probability that in a group of 10 people, there is one who is left-handed? ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు చేసుకోండి. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్. అలాగే మీన్ అండ్ వేరియన్స్ మీద ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని సిమిలర్ మోడల్లో ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ సాల్వ్ చేసుకోండి. సో ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. Question number 3. So one of the student asked the doubt. So I will explain the third question. Question number 3.
So given that mean and variance is 3, then find P of x is greater than or equals to 1. Okay? So mean formula NP is equals to 4 and variance formula NPQ is equal to 3. To find what P of x is greater than or equals to 1. Okay? So this is equation 1, equation 2. So divide equation 2 by equation 1. What is equation 2? NPQ by what? NP, which is equals to what? 3 by 4. NP get cancelled. Q is equals to what? 3 by 4. Here P and probability of success and Q and probability of failure. So P is what? Probability of success. And Q is what? Probability of failure. So always P plus Q is equals to what? 1. So Q 1 వచ్చిందండి. దాని నుంచి P ఏమైతే P is equal to 1 minus Q. This is equal to 1 minus 3 by 4, which is equals to 1 by 4. So we have P and Q values. Now we can find P of x is greater than or equals to 1. ఇక్కడ x values ఏంటి? Equal to 1 and more than 1. So ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. P of x greater than or equals to 1 అంటే. So we know that sum of the probabilities వల్ల ఇక్కడ రాంగ్ ఏంటి 0 ఒకటే. అంటే టోటల్ నుంచి 0 రిమూవ్ చేయండి. 1 minus P of x is equal to 0. Okay. Now ఇక్కడ formula will apply 1 minus P of x equal to 0. NC 0, P power n minus 0 and Q power 0. Okay. So that is the formula. NC 0 value 1. What is P value? 1 by 4. So 1 by 4 whole to the power of what is n value? So n కూడా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి ఇక్కడ. సో n సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది n into p, n into 1 by 4 which is equals to 4. So what is n value? 4 into 4, 16. Okay, no? 1 by 4 whole to the power of what? 16. So this is the final answer. So ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి, నేను చూస్తాను. సో ఇక్కడ ఫార్ములా మనకి చూడండి, P of x is equal to x ఫార్ములా NCx P power x Q power n minus x. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం రాసాం P power x, x అంటే ఇక్కడ P power 0 అని, అండ్ Q power n minus x, n minus x అంటే ఇక్కడ n, అంటే ఇక్కడ ఏం వాల్యూ వస్తుంది చూడండి, NC 0 వాల్యూ 1 అండ్ P power 0 వాల్యూ 1 అండ్ what is Q value? 3 by 4. So into 3 by 4 whole to the power of 16. So which is what? 1 minus 3 by 4 whole to the power of 16. So this is the final answer. So you can just confuse ayina Q దగ్గర P, P దగ్గర Q రాసిన. So okay no. So this is final answer. So question number 4. Question number 4 would a similar model andi. So because we don't have a sufficient time, ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్ అంటే ప్లీజ్ కాల్ ఆన్ ది యూట్యూబ్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో అదర్వైజ్ ఐ విల్ షేర్ ద లింక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.